We are trying to study those consistent patterns and laws which exist in the spiritual life as well as in any kind of activity or in any other sphere or science. And the first and foremost task of a science is revealing and studying the laws in the sphere which the science is studying. This is one of the main tasks, because knowing the laws, we can avoid many mistakes which can an inexperienced person easily make. And today I'd like to speak with you on a very delicate matter. There is a law which I will quote now, and it seems to me that this law hits the very essence of a person's soul. Here it is. How can you believe who receive honor from one another? I didn't expect it. It is so good when I'm giving a lecture and then there is a great audience with panegyrics and with praise. They say you're the best in the world. Of course, they don't say it, but they mean it. So now we read such a terrible thing in the gospel. How can you believe who receive honor from one another? But I am a believer. So what that people praise me? I like it. But it turns out that this is one of the most serious laws of the spiritual life, and I can learn about it only if I look inside myself. The more I like praise, the more I suffer because of defamation and reproach, because they are on the same plane but with a different signs. So the more I'm looking for praise, the more I suffer from defamation, from reproaches, because the plane is the same and the magnitude is the same. If you don't want to suffer, if you want, like Pushkin said, to be indifferent alike to praise or blame, you shouldn't accept praise inside you, and then you will suffer so much less when you hear then you were insulted, you were called a fool. So we have a lot of passions, so we give people awards, and of course those people who are public people, who are in authority, they get all the praise in the world because they are best seen. But you should remember, if you don't want to suffer, you shouldn't accept praise. But this law speaks of something even more serious. It turns out the more or the harder I'm looking for praise, the more I'm testifying in favor of the fact that my faith is either weak or I have no faith at all, because the honor which we receive from people and from God, they contradict each other, because when one is looking for people's praise, this is a vice, this is a passion, and a person who wants to get united with God, to get God's glory, which is the same, this person should avoid people's praise as hard as they can, especially when you get higher on your career ladder. I don't know what future beholds for you. Maybe you will be great monks or archbishops
Or maybe when you make miracles in the future and people speak of you, oh, he's so great, so then you should recall it. So this is a disaster for a person, because when a person is looking for people's glory, this is the first sign of their spiritual default. It means that I don't trust God anymore if I'm looking for people's glory. So this is the criterion for me to evaluate myself. And I'd like to say, please don't evaluate other people. We are not judges. We shouldn't pass our judgments on other people, but we should judge ourselves. And we should always remember that the faith is killed in its root when a believer, an Orthodox Christian, is looking for people's glory. So, if I know this law, I understand what I face, what I'm looking for, because the measurement is the same. So either I'm going to use everything, all the efforts that I have seeking for people's glory or for God's glory, because there is only one soul that I have. We can often contemplate vain people, and sometimes it is so obvious to everyone. And you know what happens to their faith, at least to the extent that we can see. This faith just is blown out. This is one of the most serious laws which teaches us to the state of our soul. How can you believe who receive honor from one another? Who are you looking honor from? I mean, come on, in the famous classics we hear that a character was worried what a princess would say about them, but here, not even princess. So, as Romans said, who can judge? Who can judge? Especially, so the higher you climb the career ladder, you can watch attentively and you will see how many flatterers there are, how many liars there are, because flattery is a lie, and they will keep saying you these sweet words, and this is a sign of even madness, not even of the absence of faith, is to actually accept it, that you are the best in the world, and you're all over in this sweetness and you're so happy. So who can judge? So you see what an interesting kind of a law. It is especially useful. So please keep it in mind. In this spiritual life, the knowledge of this law is very important, but it will help you only when you apply this law to yourself. So any of these laws that we are discussing, we should apply to ourselves, because one of our greatest temptations is to apply it to other people. So just take a look at him or at her. So you remember, I keep saying that all the people around me are no good, but I'm the best, and they even won't get saved. So you see, we are so damaged, and we have some illusions, so we don't see the reality. We don't see the reality about ourselves. This is one of the very serious laws. Here is one more.
This law was put by Isaac Syrian. So I don't mean that he put it, I mean we hear it everywhere, but I just quote you one of the Holy Fathers because I want to demonstrate you some authority for one thing, and besides, they always put this law very strongly. So, of course, we have so many merits and virtues as all the Christians are, and that's why so many people join cults instead of Christianity. So, Isaac Syrian says those who do something good for the sake of reward change very soon. He put it mildly. We would speak stronger. So those people who want to get reward, and when he says reward, he doesn't just mean that when I'm ready to do something good to someone and at the same time I expect that they will do something good to me but 10 times more. So of course this happens too. I do it out of self interest. But that's not the only thing that is meant here, because this is clear, this hypocrisy and self interest. It is clear when I'm not actually doing something good, but when I'm trying to earn something in this false way. But Saint Isaac Syrian means deeper matters, and he speaks a lot about it. What does he mean by saying a word? He means a word in heaven. But what does he mean? Of course, when I donate money to the beggars, I give money to the whole group of beggars, and what do I expect from God? I expect a million, because I gave a little bit and now I expect much more. That's what we spoke about at our lectures. This is a terrible idea of rewards. What does it mean? Reward presupposes that you will get something instead of something good you did. Of course, we should do some good things. We should be merciful, as our Lord says. The Lord rebuked the hypocrites so many times in Gospel. And even if we do something expecting to get something from God later on, it turns out that this person cannot be firm in their virtue, because this person becomes a business person, as Hamakov said when he wrote about Catholicism. He said that the major principle of it was credit and debit. So I do something for God's sake, and I expect that God will give me something back, and I'm waiting for it. So I'm such an ascetic, but suddenly I can't see people's souls. So what's wrong? Do you remember Luther, who started his ascetic activity, and he wrote in a letter to his spiritual father? He said, I've been praying for so many years and nothing. I don't know what he expected. I don't know, really. He expected for some divine gifts, and he was so surprised, and he had some doubts because of it. God forbid to do something good in order to get something in return. I give you something and you give me something back. But what should we do? There is a commandment for us to do good things to each other.
So it's very important Другое дело. here to Ради исполнения realize заповедей. that Заповедь эти we should космические do законы something закон. in order to Но fulfill закон a какой? commandment. Закон. Это просто A commandment свидетельствующий is a о kind of том, a law. что мы But должны, what что sort of a является law is it? верным, It is нормальным свойством the человека. Что является нормальным testimony of свойством человека? what is Быть the милостивым, normal милосердным. nature of a Это person. нормальные It свойства is человека. normal И мы for a должны person to стремиться be к тому, чтобы иметь merciful. это свойство. It is a И norm, Бог and задает, we should а самому strive под for ложечки that уже norm. And I поглядывает, donate куда money, золотой дождь пройдет but следом. I expect something like a gold Не rain нужно from этому, нельзя heaven. этому удивляться, We что shouldn't be возникает это чувство. surprised that this feeling Оно возникает из appears нашего in our болезненного, souls. греховного It действительно appears because состояния, our когда я state делаю is что-то, sinful, кажется, доброе и because as ожидаю it seems от I'm Бога. doing something Надо good с and этим I чувством expect something бороться back, but I и сострадать. must fight Не в том this загонять, а вот feeling. я вижу, что у меня, да, I must Господи, прости realize меня, that I have it, and I must болезненно, say, God, forgive me. бескорыстность, It is my как всегда disease, ценится, because даже среди нас, unselfishness грешных людей, has been тем более оно always ценится, valued even ценится, когда among мы это us who делаем are перед Богом. sinful people, and of Не course за it is the награды, more valued не in за God's получение, как мы eyes, говорим, not Царства Божия. То because есть we would like многие to get так some понимают Царство Божие, reward как or награду. the kingdom of heaven. Нет, How Царство do Божие many внутри people нас есть. understand what the Царство kingdom of Божие это heaven что is? такое? They think it Это is some исцеленная душа reward, but человеческая, в it is not которой только so. The может kingdom пребывать of Бог. heaven В is the исцеленной душе healed может пребывать Бог. person's soul И where God открывается can be, действительно Царство and Божие в only той in душе, such a которая soul can be исцеляется God. вот от этих And греховных начал. when a И в soul частности в данном is случае от being чего? healed and От cured from this ожидания награды sinful от Бога. states, then God Беда, вот opens up in this одна из soul, бед and вот this западного is вот этого our христианства, great что это вот problem, это and заслуги, this is это our награды, disease that we expect rewards, потому что это порождает тщеславие, порождает because мнение о this себе, results in порождает внутреннюю vanity, душевную корысть, because this makes me то есть selfish. истязает человеческую душу. Когда мы When встречаем и в Священном Писании, we и в come служении святых across отцов, some words встречаем or и teachings разные in the поучения, Holy даже эпизоды, и когда Scripture там or говорится in the об books этом, by о Holy наградах Fathers, и о and наказаниях, то when we мы read должны же понять, that что sometimes все это there will be говорится some как? reward, we Помните, я must цитировал realize that целый what ряд святых is отцов, actually meant. и Do в you частности remember хотя бы me запомнить quoting you вот эти a слова я whole number запомнил. of Все Holy это Fathers who говорится said ради that простого, all this грубого народа. is said Не for the понимаете, sake иначе как же? of Ради чего Бог сделал simple добро? people, because they Ради don't чего? А understand. что They мне от would этого ask, будет? what should I do good Ради things for? заповедей? So we should Ради do good любви, вот то, что things мы говорите, for любви к Богу. love, Когда for the мы по sake любви of к кому-то love, делаем, for ну the sake что? of God. Представьте себе When we какому-нибудь доброму love человеку, у которого someone, ничего нет. so and why do we Но want to мы do же ему something делаем for что-то them? добро. Мы что, ожидаем от него какой-то And корысти, что sometimes ли? we do У него something ничего нет. good for a Но по person who любви к has человеку мы absolutely готовы сделать очень nothing, много. and we love И that делаем, person. ничего So не do we ожидая от expect него, something слышите? back? No, we Также don't. нужно ничего не We do ожидать something от good Бога, ибо just Бог because we внутри love that сердца нашего. person. И In the исцеление, same way, we борьба shouldn't с этими expect anything страстями, from God, исцеление нашей because души, God is это inside будет our благом для heart, души. and Но это возможно только we тогда, will have когда мы our heart and бескорыстно soul будем совершать, healed, исполнять and заповеди Божьи. it will Ради recover заповедей from Божьих sin, надо and делать, God will open а up не ради inside us. воздаяния. So we should do it for the Почему sake of Исаак the Сирин тоже commandment пишет, помните itself эти and его not in order to get изумительные some слова, которые бы reward. надо прям повторять So the reason why постоянно. Isaac Syrian Постоянно повторять. writes Проповедям бы надо говорить. his words, Воздаяние which we should бывает always не remind people of, добродетели. it is Слышите? not a Вот вам. virtue that is И не труду ради rewarded, нее. and not Слышите? the hard work Вот прямой undertaken расшифровка for its этого sake, закона. А рождающемуся but от них смирению. the humility Смирение that is рождается, born когда мы действительно from them бескорыстно is
rewarded. это совершаем So добро. Когда humility is боремся с этим being чувством, born when чувством, we да, do something получения от Бога чего-то такого, selflessly, когда when we творим fight the бескорыстие, feeling that we would like to возводим к get Богу, а something from God, рождающемуся some от них reward. смирению. И если не And будет, the помните, humility смирение, is being rewarded, but напрасны not все the труды, virtue or все hard work, добродетели. because Вот if there послушайте is no только. humility Вот born расшифровка as a этого result закона. of Напрасно these good все deeds, then разрушается. all Все these наше good добро deeds летит в пух и are прах. in vain. Как So выражение it есть, как is капустный worth дождик nothing. рассыпается. Вся наша добродетель. Когда мы делаем что-то So ради we ruin воздаяния, our good а deeds не ради when we Бога, который do есть любовь, и them который сам in показал, order to какая get короткавость у reward, него была, because когда God Сын is Божий love пострадал за нас. and He Вот это set правда, us очень, an друзья мои, example. очень So, did He want серьезный something закон. back when He gave И His более Son того, to suffer тут есть одна for сторона us? еще этого No. закона. But Перепомню, furthermore, время there's или нет, one но more это очень пригодится, потому что point in вам this придется law соприкасаться that с людьми, might come in которые, handy to you because ну, you которые might подчас, have ну, to deal with помогают people церкви, who often храму, help помогают в чем-то. the К church. этому закону прилежат замечательные его же слова. Кто без And скорби there are the пребывает в following добродетели words: своей, тому a отверста person who дверь stands in their гордости. virtue without Когда grief я поступаю has ради the воздаяния, open то вы door сказали, of слушайте, что pride. такое ради воздаяния? So, when Я I do вижу, что something я for the делаю sake добро. of Вы слышите? reward, do you Но если я understand делаю what it добро, means? I разве не все see ясно? that I do Кто я? something good, and when I do something По good, этой isn't it причине clear who I am? Бог отходит So it is подчас от человека, pride, который and for делает that добро, reason, чтобы он увидел, sometimes God кто он есть leaves сам по a себе person без who does Бога something good в in этом order for своем that добре. person И to see who начинаются they are скорби. without God, and that person Сколько раз has приходилось слышать grief, от таких людей, которые problems, много and делают, I often которые come обратились, кажется, к across such христианству, people who turn to пришли в церковь Christianity, с came to недоумением, church, they разводят do many руками. good Что things, такое? and Все у меня шло хорошо. they can't understand Все, обратился к what's церкви и going on. пошло кверх So тормашками. everything was great, Одно and за then другим I летит turned to не church, туда. and Слышите? in my Мне приходится life отвечать этим людям. there started a Пожалуйста, disaster after запомните. disaster. So you should Слава Богу. realize, Это thank самый God, хороший признак, it is the что, best может, это добро sign будет принято. that maybe А these самое главное, good deeds of ours что теперь, will be хотя ты, accepted человек, by не God. вознаградишься своим And the добром, best result is that this то скорбь person это она will not угошает. be Это чувство proud восторга, because of their good чувство deeds, удовлетворения. Вот because что я сделал. our То-то, то-то, и то-то. sorrow Угошает. Скорбь угошает. stops this Погашает вот feeling of это ужасная self-satisfaction, страсть, тщеславие и and this следующее за sorrow ним гордыня. stops this terrible passion of Вот так. vanity, which later results Видите, in какие интересные pride. законы, не правда ли? You see Их надо what знать. the interesting laws they are, Надо знать, о and них we should проповедовать. Слушайте, я know все время them, призываю and вас, we слушайте should keep проповедь. Не preaching говорите, about пожалуйста, об them. этих вещах. So Не please списывайте speak of какие-то these пустые подчас things. проповеди, какую-то Please don't пустоту say any empty допотопную. words. Когда люди упражняются в When красноречии, и people больше ничего. are Уж такие trying just словеса, to просто say такое beautiful просто words, невозможно. Душа тает well, they are so beautiful, от этого and пустословия. all О my законах надо soul говорить is о Боге. melting because of these sweet empty Вот еще один words. закон. But we should give people some Опять-таки, useful information. Has one more law. по непреложному, то есть твердому, закону подвижничества, According обильное to the сознание firm law of и ощущение ascetics, своей the греховности, abundant realization and feeling божественной благодатью, of предшествует your всем own прочим sinfulness, благодатным дарам. gifted by God's Ой, grace, не ошибиться, precedes надеюсь. all the rest Слышите, of что divine во-первых, а что gifts. во-вторых.
Do you see what comes first то, and во-первых, what comes next? что предшествует What is the обилие first gift? сознания своих грехов, It is the сознания, видения. abundant Не притворство realization перед Богом. Бог, видит and душу мою, awareness я of грешен. my Да. А sinfulness. сам на I самом деле shouldn't говорит, какой я pretend in хороший. front of God who sees my soul. When Действительно, I видение say, своей oh, I'm so греховности, sinful, but это I'm thinking, вот oh, с I'm чего such a nice начинается, person. You если see, хотите, but I must путь see духовной жизни. that I'm sinful, and Нездоров this is the благодать, first step не с of the утешением и spiritual радости и life. восторга, So the first а step вот с чего. is not И about если God's этого нет, gifts. It's все, not about some надо кричать feelings караул, or караул, consolations, бежать не знаю кому, but it is хвататься за about книги, что seeing my случилось. sinful У меня одни state. восторги And начались. if I don't see В it, холоде if I'm не excited, мерзну, в all голоде overexcited, не have too ощущаю many голода. Мы еще с вами emotions as a поговорим об этих result вещах. of my spiritual Нет. life, I must be Собственно, alarmed at кто? once. I Вот это, must то, что я вам run зачитал, and search это into есть, the books by Holy это есть Fathers не что what's иное, wrong with me. как в других You словах see, высказать закон in other Петра words, Дамаскина. this is the law Значит, не закон Петра Дамаскина, that закон Peter духовной жизни. Damascene Просто он кратко put выразил. Вы помните, что первым very признаком well. He начинающегося said здравия that the души first является sign видение грехов of своих the beginning и даже бесчисленных, of как the песок морской. spiritual Вот с health чего of a начинается. soul При is правильной жизни seeing our открываться sins, начинают which are as бездны many as, нашей души. as the До этого grains of закрытые плотной sand. завесой. And here's where Это the первые, depths of безвредные, our soul необходимые, are getting необходимое opened, видение, and they were closed без которого, before. без So this которого is the necessary невозможно говорить awareness ни о какой without духовной which жизни, ни о we каких can't духовных even дарах. speak about Но any речь это идет о spiritual том, life or spiritual gifts. кто-то, конечно, But хотел бы who хоть are we немножко talking приобщиться about к here? Богу. Но We вы are знаете, talking вокруг about людей. people who would Таких like людей все меньше. to get united with Я, God. наверное, по But себе you know не what's православный, а что curious? еще мне? It's Да curious мне не that надо there are никаких даров. less and less Лишь people бы эта of the жизнь была kind. хороша. You know, Лишь было бы people don't устроено. care Да и пусть about кто God. святых эти The only дары. thing they care about Ничего не is нужно. that their Слава тебе, life is Господи. good and prosperous. Жив, здоров, хлеб I am есть. well and Какие happy. дары? What sort of God's gifts do I need? So do you Вот see? беда, такое омертвение. So Такое this омертвение. is about the Помните, мы dead с вами говорили, people, ищите the прежде people who are Царство Божие. spiritually Какое dead, искание? people Никакое who are not искание. looking for Но the тот, kingdom кто of ищет, heaven, тот, кто but действительно, the может быть, people who станет, are пожелает, actually пожелает, вот, решится, seeking the kingdom встать of на путь. heaven and Я who скажу громкое слово. decide Подвижничество. to Подвижничество undertake правильной this христианской жизни path должен of знать the твердо. right Christian Твердо life must know for sure начинается эта духовная that жизнь. this И spiritual первым life признаком, что она все-таки starts идет в верном хоть направлении, with me это все seeing my большее sinful видение state той and with греховности, the которая присутствует во humility, мне, and не в других, I а в should мне. see and become aware of my sinfulness more and more, Многие, and of my sinfulness and not of sinfulness of the people around me. от глупых There are помыслов и people мечтаний, who detain считают themselves from prodigal thoughts and dreams, услаждений, but they помыслов, disregard the importance of мечтаниями also detaining from the thoughts and dreams корыстолюбия about и тщеславия. greediness and Вы слышите, vanity. вот это да, переход. Я читаю, What думаю, an сначала мы читали о том. interconnection! Да нет, I thought this was also about оказывается, prodigal считайте, thoughts. ну при чем No. тут это? So Какая what связь? is the И connection? наслаждается помыслами And they и enjoy мечтаниями, the корыстолюбия thoughts и and тщеславия. dreams about greediness Вот это and vanity. What там a чисто connection! плотская вещь. There we face simply a carnal thing, and here come greediness and Как по vanity. духовному But закону according to the spiritual law, помыслы и the мечтания thoughts and об dreams имуществе about и property почести, о and славе rewards человеческой and glory суть from те же people блудные. are the same prodigal thoughts.
По закону духовному According to the spiritual law, услаждающийся тщеславием a и person другими who греховными enjoys помыслами и vanity мечтаниями and others' никогда sinful не thoughts and dreams освобождается от блудной never страсти, gets сколько freed бы он против from нее the не prodigal подвязался. passion, no matter how hard they try. Никогда этого не предполагал. I could never think of it, so it seems there is no Закон открытый connection, опытом. but this law Как все was законы opened открываются опытом. with the Это experience если бы in the я в эту same науку way не упал на as макушку, не all знаю, the лысая у него laws была макушка are или с волосами, open Ньютона, то и закон тяготения with the help бы of не знали, правда? experience. Like Ну, по крайней Newton мере, opened сформулировал. different laws Вот бедный with оказался his под ялом. Ну, experience. ахнул. Remember Так он, apple бедный, сразу falling закон on открыл his тяготения. head. Все опытом So постигается. И we здесь realize совершенно, кажется, everything with парадоксальная experience, связь. and this Видите, connection духовной жизни seems такие отчасти связи paradoxical. бывают, But you see, которые in the теоретически, spiritual life, буквально there are никак даже не such предположишь. connections that you Вот can't see оказывается, coming какие just любопытные вещи. theoretically. Как чисто It is so умственные, curious. кажется, не касающиеся It совсем seems этой they have связи. no Эти помыслы, connection, they have мечтания, nothing to do with как each раз other. они These укореняют thoughts and dreams just in my и brain, делают эту but страсть they плотскую make the непоколебимой. carnal Никогда passion не strong, освободится он and the person will never до тех get пор, пока freed from it услаждается unless мечтанием they тщеславия, stop сребролюбия, enjoying почести, the thoughts and самодельства. dreams about glory, greediness, Вот как vain интересно. thoughts, and so on. So it is Как very любопытно. interesting И это and находится в полном curious, соответствии and с тем законом, который it is формулирует автор actually Дорофей. relevant to the laws Он put пишет by Saint Каждая страсть Dorothea. He рождается says that от every слабого passion is born любия from и one of сластной the following любви. Помните three. 3 S? На экзаменах я спрашиваю, 3 They S. are Вы тут же. avarice, Молодец. aspiration to glory, and Два voluptuousness. S. Теперь So помните, we must remember 3 them, SS. Да, а 3 S. and all the passions are born from these three. Каждый все закон-то любопытный тоже. It is a Он very формулирует interesting закон law более as общий. well, but Если хотите, this уже is a касается не more конкретных general law вещей, because страстей, it а doesn't указывает deal with общий some принцип. passions in Оказывается, particular, but отсутствие борьбы this у law человека shows us a слабому, general сребролюбию, principle that when a сластолюбию, person отсутствие борьбы doesn't с этими fight вещами against означает, что человек может попасть в aspiration to лапы glory, да и avarice, пребывает voluptuousness, в любой страсти. it means that this person Пребывает в can каком be смысле? possessed by Просто any если passion, нет by таких any other сопутствующих passion, каких-то обстоятельств, because тогда all кажется the ничего. passions are born У меня from есть these страсти. three. Because you know, when Как the только circumstances обстоятельства are становились nice, соответствующим, it и seems всё, that и I don't тут have this капкан. passion. But when the Естественно, circumstances change, Известно, где попадает suddenly капкан? Только там, где он I сходит. show this passion when I Не на have каждой жилистой an тропе. opportunity Так to Дмитрий сам. reveal it. Оказывается, тот, кто не It turns борется, out that a не person понимает, что who вот это doesn't вот это fight and doesn't слава, understand that сластолюбие, these то они three являются как раз вот той почвой, three тем, если хотите passions, сказать, капканом, не voluptuousness, aspiration to glory, and avarice, are the foundation for all the passions. Then this person will have all the passions or any passion that they could never even think of. Really, they never even thought of those passions. This person can betray their friend, they can cheat on someone, they can steal something, then they can lie, because when these three passions are free, it means there is the freedom which will destruct all the foundation of our house, of the house of our soul, and you touch it in any place and it starts falling down and it will be ruined. So this is a law. And here comes one more law which was
put by Saint Mark Все the невольное ascetic. происходит от Everything произвольного. that happens Мне кажется, что мы unwillingly уже неоднократно comes from the говорили об этом. things Причем that we говорим do постоянно. willingly. Все I невольное think we've происходит от spoken произвольного. about it dozens of Коротко times, выражено коротко. but it is so well Знаете, put отчеканено. О that чем идет речь? О чем what здесь идет are we речь? talking about Что это here? такое все невольное? What does it mean? Everything that we do Что unwillingly. невольное? So what does it mean, О котором говорит unwillingly? Невольное Unwillingly – это то, means когда человек столкнулся that when a с person каким-то comes чем-то across такое, знаете ли, дурным и something не смог с этим bad справиться. and they А может, couldn't даже и не справлялся. help Тут же влип. it and they couldn't overcome, or maybe didn't try to Там overcome. очень обрыв сильный, может туда упасть. They were told, don't come to the edge, and they come and fall Невольное – это down. то, во что мы уже So unwillingly без means that сопротивления. Или we даже can't help it, or Если we are что-то, если trying to есть resist. что-то такое Maybe еще в we душе, are trying to сознании, resist still не in our такой силы conscience, сопротивляться. but we are not strong Почему? enough to resist it. Why? Он показывает, Why can't we Всё resist it? невольное He says that происходит от everything произвольного. that От какого happens произвольного? unwillingly has the reason of it, Вот этот закон, друзья мои, something that we имеет did огромнейшее willingly. жизненное So this has под a great произвольным. vital Он meaning. It is подразумевает все essential наши поступки, because when we do something которые мы совершаем, unwillingly, не it по means причине насилия или that страсти, we are которая not нас being forced by passions inside us to do it. We do it willingly, so we can resist. We think it's a minor thing. It doesn't matter. It's something even not worth talking about, something we shouldn't even pay attention to. But it is not a nice thing. Like, как я говорю, левой after пяткой, правой communion, в телевизор. what do we do? Well, we switch on TV. So what's the problem? Nothing special here. So I Или в took the интернет communion, посмотрю, там чего-нибудь. or I will get into the internet and watch something indecent. Зачем включаю? So Ну, you can do something else. Do you have to switch it on? No. So why do you switch вот it on? что происходит. And you see, Да, here's нет what никакого happens понуждения. Никто меня не заставляет. nobody Никто. makes Даже me, ничто. nobody forces me, and not just Меня не nobody, заставляет but практически. nothing Или если это есть forces такой me позыв, но to do настолько anything. ничтожный, Or что я с maybe этим there могу is совершенно some спокойно inner справиться. call, but it is a Совершенно minor, спокойно. И просто minor это целиком desire that полностью I зависит can от меня. easily overcome, щас я and it вкну или fully не вкну. depends on me. So right now I Эту can кнопку. switch it on or Вот not. что такое произвольное. That's what he means То есть, that когда я we делаю do свободно, willingly. без It насилия, means that I do насилия, something страсти freely или какого-то without такого сильного being стимула forced извне. by a Вот passion это всё or some произвольное, stimulus произвольное. from the Затем outside. является But all these things that тем, we do что уже willingly заставляет меня, как then раба, come делать то, что я даже бы и не come onto хотел another потом. level, because Худшее, these да things худое, make me do совсем something худое. И я worse ничего не могу or сделать. something Как bad, уже делать? and I can't help it because Какой-то I закон become a серьезный. slave of a passion. Сколько людей So this is a страдает very из-за этого, serious такие law. глупые, How many и подчас people серьезные вещи. suffer because of Не it, знаю вот этого and they закона. do Его надо so Не serious знаю, как, где и как things насколько which are записать really такое bad. So I Только think this повторяю, is всё невольное an essentially происходит от important law, произвольного. that everything bad that we do unwillingly happens to us because there are bad things that we do willingly. So this is the spiritual law of our life. And here is one more very serious law that that of course has something to do with our spiritual life.
So maybe it's even too high for us, but in any case, we should talk about it and we should discuss it. Sometimes there are people who do not live a spiritual life, but they study the spiritual laws, and then it's ridiculous. But as our school is called the Theological and Spiritual Academy, then we have to do this. So, this is one more law that has to deal with a very serious quality of a person's soul, and it is one of the consequences of the spiritual life, and meaning that it is the aim of a human life. We speak about divine love, but not about the love of God, but about the divine love that can arise in a person. So, of the divine love that a person has. So why do I have to use this term? Because how can we tell apart people's love from God's love? There is love of a person to friends, family, parents, husband and wife. There's some romantic love and other types of love. But this, of course, all of this is good, but this is the quality of our nature. This is the quality of our nature that are not bad, they are not sinful, but anyway, it is not the divine love. It is very important to understand this, or at least to know it for sure. I'm telling you that this is essential, because when we substitute the divine love for the human love and vice versa, this actually destroys, spiritually destroys the great ascetics of the Roman Catholic Church. They were the great ascetics indeed. Of course, in the medieval ages, one of them hit herself with the iron chain, and her back was covered in blood, of course. And what did they achieve? So, I don't want to repeat myself because you've heard it dozens of times from me. What kind of love the great Catholic ascetics achieved? They achieved romance. You can remember Teresa. So they confused these two notions, and it turns out that this natural love that we have and these qualities appeared after the fall of man, it is not the same thing. It is not sinful, but it is not a virtue either. In the same way as when we hunger or when we want to drink or to get married. So is it a virtue to get married? No. Is it bad? No. It is natural for us. Of course, we can make something good or bad out of it. We can overeat instead of eating, and that would be bad. But just as itself, it is the quality of our nature, and they're neither bad nor good. But the Christianity speaks of a totally different matter, and our ascetics speak
of a Говорится, different сон love, Божий, not когда человек of призывается к romantic нему. love. Это не And the просто divine внешнее love is a totally милосердие. different thing. Это It's только, not это только outer эти некоторые, mercifulness. если хотите, These are just some способствующие шаги к приобретению любви. contributory Но совсем не factors, любовь еще. but О it's not божественной the любви divine идет речь. love. Она связана с чем? And the divine С love особыми is connected переживаниями with the в сердце человеческом. special experience in a Особые, person's как говорят heart. отцы, благодатные As the переживания. Holy Fathers И say, the эти gracious переживания сердечные, experience, они and this превосходят experience любые in земные people's наслаждения, как heart, они пишут, they поскольку пережили exceed это. Это any настолько, earthly что просто experience несопоставимо. so Просто much несопоставимо. that it is Какое величайшее благо incomparable переживает what подвижник, great достигший blessings этого состояния a божественной person любви. Это о experiences нем when писал they reach this пророк, а great затем state повторял of the апостол divine Павел, love. когда говорил: As «Око не Apostle видело, Paul said, ухо eye не has not слышало, seen, и на nor сердце ear человека не heard, всходило, nor have entered что into the уготовил heart Бог of man the любящим его». things which God has prepared Почему for око не those видело, ухо who не love слышало? Him. В этом нашем So состоянии, why? Eye has когда not сердце seen, nor наполнено ear heard, всеми because страстями, in our оно state, просто не when our способно heart is full of all the почувствовать то, passions, что it is уготовил Бог incapable любящим to его. experience what God has При prepared for каком же those who love условии Him. возможно человеку So, on what переживание этой condition божественной can a любви, person которая по experience this существу divine и love, есть which Царство is Божие? in essence the Все к kingdom какому of Царству heaven Божию itself? Do you человек предназначен? understand Вот какому what the Царству kingdom Божию. of heaven Об этом is? Исаак Сирин So, пишет, Saint что Isaac таком Syrian условии только tells возможно us about приобретение the этой condition любви. on Можно сказать, which это we просто can замечательная achieve цитата this divine Исаака love, Сирина. and Ее this надо помнить, quotation is помнить, amazing, знать. and we should Потому что так это remember it важно. and know it Кстати, because it ну, is сейчас я very зачитаю, important. I will read it out to и you, потом видите. and Кстати, then что хочу you сказать. will understand. Никогда. What would I like to say? Я во многих Never. раз собеседованиях You с know, католиками, I с participated протестантами, in many никогда meetings with Catholics вопрос об and этом so не on. ставился. Never ever did they Ни о put каких законах the духовной жизни question as никогда. the laws of the spiritual life. Never. Чем мы занимались? So Вот what этими were we внешними doing? вещами. We were discussing some Внешними outer исключительными вещами. С things католиками of our Филокова. world. You know, with the Catholics we Я так discussed подумал, Filokova, ну ладно, ты and I считаешь thought, Филокова, ты okay, считаешь, you что believe нет. И что that теперь с тобой будет it в is вечной true, жизни? and I don't believe, so how will that influence Да, our люди не eternal понимают life? ничего. So, just Нет. regular people do not understand anything about this. And, oh my God, Об этом. there are Самых главных volumes вещах, written которые about касаются it, души, and about the можно main поразить things that буквально, убить concern ее our даже. soul, that can Низвести spiritually в kill преисподнюю. our soul and make it go to hell. And there is nothing about it, nothing, there is nothing on the laws of the spiritual life. Отвечая своему So сподвижнику let's одному, ну, listen to такому, Saint который, Isaac ему Syrian, был, who ну, was скажем так, answering to another monk ну, его who учеником, was по крайней мере, his учителем. disciple. Исаак Сирин был у него. Вот что он писал. Here's what he wrote. Нет способа возбудиться в There душе is божественной любви. no way for the divine love to appear in our Не soul препобедила if страстей. it hasn't overcome and vanquished the Как sinful обманывают passions. себя те, So you see, которых не it тронет, is а пойдет вон, just думают, что у self-deception них божественная when a любовь. person is full of sinful Нет passions and they способа think возбудиться that в душе they have божественной the любви, divine love. если она не So there is препобедила no way страстей. for the divine love to appear Что не in a препобедит person's страстей, soul if и that возлюбил person is любовь к full of Богу, passions. о том не знают, что он говорит. If a person says that they Не haven't скажешь, не overcome говори, and я люблю, vanquished но passions, возлюбил любовь. but they love God, Это не имеет I места. don't know what they're Если talking душа не about. достигла чистоты. And if they say, Если I хочешь сказать, love это только the для love, слова, I don't know what как you не mean хватает. either. But if you just want to say a nice word, Мы часто в проповедях это говорим. as we Любви,
often talk about love, love, and don't explain. So if you want to say just for the beautiful word, you are not the only one who says that. Everyone says that they want to love God, and everyone says it as their own word. But when people say these words, only their tongue moves, but the soul doesn't experience these words. You see how interesting it is? I think that these words of Isaac Sirin, they are the key words. If we have some friendly dialogues with the Roman Catholics, it is so important to speak about these things. It is very important to illustrate how it starts and what are the signs of the right spiritual life, what is the true divine love, and what is the deception, and what are the steps of the spiritual life. Because it is the deception when we take the regular human love for the divine love. It is like taking an enemy for a friend. It is terrible. And now I will be killed with a knife on my back. So there were so many cases of the kind in history. Do you remember Caesar, a skillful warrior, philosopher, poet, and there was a plot against him, and 5 people entered his room with knives and wanted to kill him. He was a skillful warrior, he was strong, he also took out a sword in order to protect himself, and suddenly among them he saw his friend. And bitterly he said, "And you, brute," and he threw down his sword. "And you, brute, my friend." And this is the same thing here, my dear friends. This is the mortal danger for an ascetic, to take these emotions, this natural emotion, some romantic feelings for the divine love.